Diese Bewegungskonferenz trägt den Titel Racial Capitalism, Krisen und Abolition. Abolition bedeutet wörtlich Abschaffung. Politisch jedoch bezieht sich Abolition auf ein globales Befreiungsprojekt, das historisch viel weiter zurückreicht und bei dem es um kollektive Befreiung und eine radikal gerechtere Welt für alle geht. Abolitionismus beschreibt sowohl einen theoretischen Ansatz wie eine soziale Bewegung antikolonialer Kämpfe. Das heißt, im Abolitionismus ging es schon immer um den Ansatz zu sagen, dass Systeme der Sklaverei in ihrer Gänze abgeschafft gehören und nicht zu reformieren sind. Und das hat jetzt aber nicht nur eine Rolle in sozialen Bewegungen in den USA gespielt, sondern genauso in der Karibik oder in den Südamerikas oder auch in den Aufständen der Herero und Nama in den deutschen Kolonien. Abolitionismus ist auch wie so ein Sammelbegriff oder so eine Klammer für verschiedene Kämpfe, die in irgendeiner Form sich gegen so gesellschaftlich produzierte Gewalt richten und auf eine freie Gesellschaft hinarbeiten. Abolitionistische Kämpfe richten sich typischerweise gegen Polizeigewalt, gegen Gefängnisse, gegen staatliche Institutionen, von denen Gewalt ausgeht. Und gleichzeitig fragen sie aber immer, was wäre eine Gesellschaft, in der diese Gewalt nicht nötig wäre, in der wir keine Polizei bräuchten, in der wir keine Gefängnisse bräuchten. Und arbeiten eben auch langfristig daran, diese andere Gesellschaft aufzubauen. Aktivismus ist nicht nur Demo. Es ist genau so, wie wir Abolitionismus definieren. Es ist ständige Aktion in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Wir müssen das ändern, überall wo es nötig ist. Wenn man das irgendwie jahrelang mitmacht und in einem Gerichtssaal sitzt und nichts sagen darf und sich all diese Lügen anhört, dann ist das alles, was wir tun, eine logische Konsequenz aus dem, was der Staat uns antut und angetan hat, was er Uri angetan hat, der Familie, der Community und uns als Aktivistinnen. Und unser Weg ist ein sehr gerader, konsequenter Weg in Richtung Selbstbestimmung und selbst die Sachen in die Hand nehmen, Aufklärung selber schaffen. Und das möchten wir allen Menschen mitteilen und mitgeben, dass wir die Sachen selber machen müssen. Wir brauchen nicht zu fordern, weil wir haben es oft genug gezeigt, jeder hier hat es erzählt, ihr wisst es, der Staat wird diese Sachen, Gerechtigkeit und Aufklärung nicht selbst bringen. Wir müssen es tun und deswegen müssen wir unsere Wege selber finden. For me, at the core, abolition is this challenge to say that my safety is interdependent upon the safety of everyone else around me in society. And what does it mean to see our safety as interlinked rather than in opposition to each other? So I talk about this in my work in the language of like negative security is sort of the framework of the carceral state and police and prisons and other systems of imprisonment or caging or restricted mobility. And that the vision of safety that we're putting forward within transformative justice work and abolition work is positive safety. So thinking about negative security as a relationship of like I'm trying to wall myself off from injury and harm. And through that walling and separation, I often end up exposing other people to harm. And what does it mean to see actually that my safety is dependent on being interlinked and interrelated with others, which also means that I'm making myself vulnerable, right? Between 1959 and 1974, the PAIGC fought against colonialism in Guinea-Bissau and Cape Verde and created liberated zones. These liberated zones were the territory in which they were able to create the seeds of an anti-imperialist, decolonial societies that they were creating. They created village committees. They created what they called people stores that used exchange instead of purchase as ways of economies. And this during and while they were faced by the assault and the wrath of the Portuguese fascist
colonialists. They resisted and they built. And their theory of struggle was indeed red, green, I would add black, and international. Was wir als Schwierigkeit auf dem Kongress diskutiert haben, war vor allem, dass die unterschiedlichen Identitäten, die wir haben, natürlich auch zum Teil staatliche Regulierungsweisen sind, die uns spalten und isolieren. Also dass wir als Geflüchtete erscheinen, als Migrantinnen, als Geduldete, als Lohnabhängige, als erwerbslose Menschen und wie wir damit in der eigenen Organisierung umgehen können, weil wir natürlich ein gemeinsames Interesse haben, diese Gesellschaft in unserem Interesse eigentlich aufzubauen, eine klassenlose Gesellschaft aufzubauen, in der wir jeweils in Fürsorge zueinander stehen. Und dabei haben wir eigentlich immer wieder die Notwendigkeit des Lokalen vor allem betont in unserer Arbeit. Also wie können wir zusammenkommen, um konkret Gegenmacht aufzubauen. Und Gegenmacht hieß da für uns zum Beispiel, dass man zum einen verhindern kann, also verhindern, dass wir einen Nazi-Aufmarsch im Kiez haben, verhindern, dass ein neuer Hotelbau als Gentrifizierungsmaßnahme stattfindet, verhindern, dass sich Polizeieinsätze verschärfen, aber wie wir eben auch zusammen aufbauen können, also die Strukturen, die uns dann tatsächlich sicher machen. Unser Workshop ging erstmal davon aus, okay, antifaschistische Kämpfe, abolitionistische Kämpfe sind miteinander verbunden. Wir müssen den Staat mit in den Blick nehmen, wenn wir antifaschistische Kämpfe sinnvoll führen wollen. Und die historischen Bezüge, die dahinter stehen, hinter dem Workshop, sind auch unter anderem auf die Rainbow Coalition und Fred Hampton in den USA, aber auch antikoloniale Kämpfe, die immer schon auch antifaschistische Kämpfe waren. Theoretische Bezüge kann man herstellen zu Aimé Césaire, der zum Beispiel den Faschismus in Europa als einen Boomerang-Effekt des Kolonialismus beschrieben hat. Dass man Kriminalisierung und so Einteilung in gute und schlechte Aktivistinnen, gute und schlechte Migrantinnen, gute und schlechte Jüdinnen, dass man diese Einteilungen nicht mitmacht, dass man die zurückweist und dass man nicht versucht, seine eigene Unschuld zu beweisen oder zu beweisen, dass man zu den Guten gehört, sondern dass man das zurückweist und sagt, diese Kriminalisierung, diese Einteilung in die Guten und die Schlechten, das ist Teil von, wie Rassismus funktioniert. Das ist Teil von, wie die Gesellschaft uns sozusagen spaltet und isoliert. Und wir lassen uns gar nicht auf diese Debatte ein, ob diese Teil von diesen DemonstrantInnen jetzt, ob die jetzt irgendwie was falsch gemacht haben und deshalb ausgeschlossen werden müssen. Part of how the carceral system works is by isolating people and weaponizing groups against each other, claiming that, you know, we need to protect one group from another one that's supposedly like dangerous or trying to harm it. And we see this a lot, especially when it comes to women and gender-based violence, this idea that prisons and police are needed to address rape, to address sexual violence and abusive relationships. And we see this all the time also with like femo-nationalism and the idea that migrants of color are like uniquely sexist, homophobic, anti-Semitic in comparison to sort of the white German mainstream. And therefore queer people or women need to be sort of protected from this group. And we know that this is a classic divide and conquer strategy that, systems of power use to pit people against each other. So part of the work of like breaking down isolation and building intersectional relationships of struggle across these movements also just means creating spaces where people can connect and relate and use like art and storytelling and political action and support to kind of like make sense of their lives and build consciousness about what they've experienced and exercise agency and take agency after experiences of harm or experiences of struggle. But it has developed a whole literature on how to understand oppression in the world and how to understand our own practice of freedom and liberation. And it's a little bit different than the language of abolition. So I sometimes feel very much alienated, but other times I feel, oh my God, what we are practicing is abolition, or what you are practicing is democratic autonomy.
this is the language we have, or what you are practicing is self-defense. Our understanding is also, I will maybe to reflect on what has been said, our practice has to be also red, international, green, but also purple, because we believe in women's revolution, woman plus, I mean. And I will just say what we mean by democratic autonomy, by self-defense. So we believe that man, nation states, and capitalists have confiscated from us the means to produce, the means to reproduce, the means to defend ourselves, the means to govern ourselves. And we are trying to take it back. And I think abolitionists are doing the same thing. So that's why we are kin. And that's why our fight is a collective fight. We are in a moment that we need to come together. We already suffer for more than 500 years. If we don't do something now, we don't have 500 years more. So we need to come together, people. We need to build a common ground. Every single day, the unsanctioned movement of those defying multi-billion-dollar border industries and risking death is our best reminder of the productive power of no-border politics. Migrants storming the fence, migrants refusing violent pushbacks, migrants daring escapes from detention centers, to the recent days of action to abolish Frontex that took place here in Germany and all the way into Senegal. Abolition brings no guarantees, but it does call on us to dream, to listen, to commune, to act, to struggle, to dismantle, to create, to move. To be in movements is to move. And as Ruthie tells us, abolition requires our presence and our sustained creative energy. Empires do crumble. Capitalism is not inevitable. Gender is not biology. Whiteness is not immutable. Prisons are not inescapable. And borders are not the fucking law. All the walls and all the cages will fall. Abolition in our lifetime. Thank you.